গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল দুষ্টুমি মিষ্টি ব্লগস। আমরা চলে এসেছি আপনাদের প্রিয় নিশা। তো আমি আর মামা রেডি হয়েছি, আমরা যাবো গুরু গুরু। এই যে মামার বাইক চলতে শুরু করে গেছে। এই যে এটা হচ্ছে আমার মায়ের মামা বাড়ির গ্রাম। সুন্দর এলাকা দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, পুরো গ্রাম এলাকা, অনেক ক্ষেত আছে, অনেক জমি আছে। আমি আর মামা আজকে ব্লগ করার জন্যই বেরিয়েছি আর দেখার জন্য বেরিয়েছি গ্রামটা। তো আপনারাও দেখে নিন এই সুযোগে। তো এই যে আকাশে কত সুন্দর সূর্যটা দেখুন, দেখতে লাগছে। এখন বিকালবেলা প্রায় 5টা বাজে। এই যে কত সুন্দর ক্ষেত, সূর্যটা এখন আমাদের পিছু ছাড়েনি, সুন্দর সূর্যটা। আর এই যে এটা হচ্ছে পাশুয়ার ব্রিজ, আর এটা হচ্ছে জলের ট্যাঙ্ক পাশুয়ার, আর এটা হচ্ছে পাশুয়ার হসপিটাল, আর এটা পাশুয়া মোড়। বাইক চালাতে হেভি লেগেছে, আর এটা তো ভিডিওতে ক্যাপচার হয়েছে, কত সুন্দর দেখুন। মামা 41-এ গাড়ি চালাচ্ছে পাকা রাস্তা। এই জায়গাটা দেখুন কত সুন্দর সবুজ ক্ষেত, আর আকাশটা কত সুন্দর। আমরা এই যে চলতে চলতে নিমতলা মোড়ে চলে এসেছি। এবার আমরা বীরভূমের দিকে যাচ্ছি, বীরভূম এলাকায়। এই যে এখানে কত সুন্দর পুকুর আছে। ও এই জায়গাটা তো দারুণ লাগছে আমার। আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে কিন্তু বলবেন। আমরা থেমে গেলাম, আর আমরা ব্যাক করে নিয়েছি। এবার আমরা বাড়ি
পালপাড়ায় ঢুকে গেছি। এদিকে আমার মায়ের মাসি বাড়ি, বাট আমরা অন্যদিকে যাচ্ছি। এটা দূরে, এটা হচ্ছে পালপাড়া মোড়। আমরা একটু ছাড়িয়ে একটু যাচ্ছি ভিতর দিকে। পালপাড়ার ভিতরের দিকেও ছাড়িয়ে ভিতর দিকে চলে এসেছি আমরা। এত সুন্দর জায়গা দেখুন এরিয়াটা। এখানে কিন্তু পুরো এলাকাটাই পুরো গ্রামের মতো, এলাকাটা পুরো গ্রামে। রাস্তাটা খুব সুন্দর আর এই জায়গাটাও খুব সুন্দর। আমরা এখান থেকে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলাম। গাইস ফাইনালি আমরা ঘর চলে এসেছি। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তো আজকে এইটুকুই, টাটা বাই বাই, নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে।